Human beings start to do experiments from the moment they are born. This baby is experimenting to see what happens to the small cup if he turns the big jar upside down. Whether anything more will come out, whether the small cup will go back in again, and what noise it'll make if he shakes it. These children, a little older, are experimenting with water. Now it goes into the jar. But if they turn the jar upside down, the water falls off the edges. And if they pour it through a soap dish, it makes a shower. A still older child experiments with a clay animal she has made. Can she get it to stand up? No? Try it again then. Each of these children is trying out ideas just to see what will happen, which is basically what a good scientist does. Unfortunately, many people have the idea that science can only be taught to older children, and even when it is taught, few teachers give their pupils the chance to do experiments. Science is seen as little more than the transmission of facts. For children in a class like this, it has nothing to do with the magic of asking questions and testing out ideas. How sad this is when the great age for experimentation is early childhood, when all of us are forever asking what and how and why. Children's natural aptitude for scientific investigation should be nurtured from the day they enter school, not allowed to rot until their spirit of inquiry has died under the weight of too much knowledge. In this program, we'll take a look at the kind of learning that goes on in one science lesson in a single teacher primary school. The children range in age between 3 and 11. It's a simple village school, and there's no money in the budget for science equipment. So the teacher makes do with a blackboard and a few things from her kitchen. Old jars, vegetable pieces, and some other odds and ends. She has only an intermediate pass, but has been trained in activity-based methods of teaching. The children are largely from disadvantaged homes where there is no tradition of learning. Yet, with these few simple aids, the teacher is able to teach a lesson that involves all age groups in a genuinely scientific activity. Today, she asked the children to test a number of objects and find out whether they sink or float. She's not so much concerned to teach them facts. It's not very useful to know whether a rubber band usually sinks or floats. She is concerned with the development of a scientific way of thinking. It's the process of learning that matters, not the information taught. She starts off on a light note to give the children the feeling that science is fun, not a difficult chore.
ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయో చెప్తే తమాషా చేయటానికి బాగా ఉంటుందా? సరే, ఇది చొప్పబెండు. ఏమేం బొమ్మలు చేస్తున్నావు దీంతో? Then she takes her time to discuss the materials they're going to test, each time relating them to the children's own experience. రబ్బర్ బ్యాండ్. ఎందుకు రబ్బర్ బ్యాండ్? గడకేసుకోను. ఎంతమంది వేసుకున్నారు? మీరందరూ వేసుకున్నారు? సరే, ఇది చాక్ పీస్. ఏం చేస్తావు చాక్ పీస్తో? ఎప్పుడైనా రాసినావు చాక్ పీస్తో? This discussion sharpens their powers of observation, which are essential to scientific inquiry. Early on, she establishes that she's not looking for right answers. The children are free to express their own opinions. సరే, ఎట్లా ఉంది ఇది? తెల్లగా. ఇదేమిది? జాజర్ గడ్డ. ఏం చేస్తుంది మీ అమ్మ దీంతో? కూరాకు చేస్తుంది కదా. ఎట్లుంటుంది కూర? మంచిగా ఉంటుందా? సరే. Throughout this discussion, she does not seek to teach facts, but to make the children familiar with the materials they will use in the experiment. సరే, నేను ఈ బొమ్మలు ఒక్కొక్కటి బోర్డు మీద రాస్తాను. తర్వాత మీరు చెప్పాలి నాకు. నేనేమడితా చెప్పాలా? సరేనా? బోర్డు మీద ఏం బొమ్మ వేస్తే So as to include the non-readers, she draws each object on the board rather than write its name. చూడు, ఏం బొమ్మ ఇది? సరే, ఇప్పుడు ఏమైపోతున్నాను? కాపిస్కా. ఇప్పుడు జాజర్ గడ్డ. This use of pictures as symbols enables everyone to participate in the lesson and is also a useful pre-reading exercise for the younger children. చాక్ పీస్. సరే, ఇదేమంటారు? చిక్కుడు ముక్క. Once the children are familiar with the items they're going to test, she asks them to guess which will float and which will sink. ఇప్పుడు ముందరేముంది? చొప్పబెండు. ఈ సీసా నీళ్ళలో వేస్తే తేలుతుందా లేకపోతే మునుగుతుందా? ఏమనుకుంటున్నారు మీరు? తేలుతుంది అంటే చెయ్యి పైకి పెట్టండి. మీ గుంపులో మీ గుంపులో మీ గుంపులో మీ గుంపులో ఇప్పుడు లెక్క పెడదామా? ఎంతమంది చెయ్యి పైకి పెట్టారు? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. అమ్మా, ఎంతమంది ఇది సీసా కింది పోతుంది అనుకుంటారు? Again, she gives no indication that there is a right answer. They'll wait and see. 2 సార్లు చేయి పైకి పెట్టకూడదు. నువ్వు కింది పోతుంది అనుకుంటావు. నువ్వు నువ్వు ఓయ్ నువ్వు కింది పోతుంది అనుకుంటావు. ఇద్దరు అట్టయితే సరే చూద్దాం. ఇదేమిది? టమాటా. ఇది తేలుతుందా మునుగుతుందా? తేలుతుందనే వాళ్ళు చేయి పైకి పెట్టు. ఇక్కడ ముందర ఇక్కడ. As the children are being trained to think independently, they do not all follow the crowd. ఒకటే తూరి చేయి పైకి పెట్టాలి, మళ్ళా పెట్టకూడదు. ఇక్కడ అక్కడ అక్కడ ఎవరు లేదు. సరే, ఇది ఎంతమంది తేలుతుందంటారు? చేయి పైకి పెట్టు. The child at the back has the courage to stick to her own view, even though she is in a clear minority of 3 against 29. 500 years ago, it took a lot of courage to say that the world was round. A scientist sometimes needs to question majority opinion. The numbers of children who guessed each way are recorded on the board. In this way, they learn to read a scientific table from a concrete experience, not the abstraction of a textbook. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ఎవరు కిందికి పోతున్నా అనుకుంటారు? This first stage of prediction is essential to the process of an experiment. Most scientific discovery is made by people who say, I think this is what will happen. Let me test it out. బాగా చెప్పినారు మీరందరూ. చూద్దామా ఇప్పుడు ఏమవుతుందో? మీరు చెప్పినవంతా మీరే వేసి చూడండి ఒక్కొక్కటిగా. ఇదిగో ఇది సీసా, ఇవి అక్కడ బోర్డులో ఉండే వస్తువులు కదా, ఇవి ఒక్కొక్క లైన్ లో పెట్టండి. ఏమవుతుందో చూడు. పెట్టు పెట్టు. ఏమైంది చూడు చూడు, ఏమైంది? మీదనున్నది. మీదనుంది. నువ్వేమనుకున్నావు? మీదనే అనుకున్నావు. ఏమైంది? అది లోపలికి పోయింది. ఏమైంది? లోపలికి పోయింది. The experiment is conducted by the children themselves, not the teacher. We learn how to do things, from cooking to riding a cycle, by doing them, not by watching other people. మీదనున్నది. మునిగింది. మనం మునుగుతుంది అన్నాం అప్పుడు. The children worked in mixed age groups so that the older ones can help the younger ones. But it is made clear that everyone has a turn in the experimentation. మనం మునుగుతుంది అన్నాం. The children are eager to see which of their guesses were right. But there is no shame in their voices when they accept that they have been wrong. Being wrong is also a part of learning. మన మస్తు తప్పైంది. ఇదొకటి మస్తు అన్ని తేలుతాయా? ఇదొకటి తప్పైంది. కప్పేసుకోకటి చిక్కుడుకాయ మునుగదన్నం. ఇదొకటి తప్పైంది. Soon, each group has its results. చిక్కుడుకాయ మునగలేదు. చాపీస్ మునిగింది. పెట్టు. వచ్చింది పైకి కదా. ఏమి నువ్వు వేస్తుంది ఇప్పుడు రాజు? However, the lesson does not end here. Afterwards, the teacher brings all the groups together to analyze their findings. ఏమైంది? చప్పు పెండు అట్లా తడిచిపోయింది. లోపలికి పోయింది. పైన నేను అందరికి ఎందుకు పైన ఉంది? తర్వాత ఏమి? టమాటా. ఏమైంది? టమాటా అందరికి మునిగింది. నీకు మునిగింది. చూడు బాగా చూడు. చూడు చూడు చూడు. చూడు మీదికి వస్తుంది కదా. ఏమైంది? అది మళ్ళీ అంటుంది. After a while, it becomes clear that not all groups got the same results. Most tomatoes sink, but one floated. వాళ్ళందరిది మునిగింది. ఉంది అందుకని తేలింది. Some shells floated if they were put in carefully, but some shells sank. అందరిది మునిగింది.
From this, the children learned that there are variables in any experiment, and it is the discussion of the variables that often leads to real learning. పెట్టావా ఇది నువ్వు భుజమా పెట్టు మళ్ళా తర్వాత ఏమి రబ్బర్ ఏమైంది రబ్బరు తేలింది అందరిది మీది మునిగింది ఎందుకు మునిగింది మీది ఎందుకు మునిగింది మీది ముచ్చుతున్నావా నువ్వు It's not so important to learn the fact of whether something floated or sank, but it is important to search for possible reasons why the experiment turned out as it did. బరువు ఉన్నది మేమంతా బరువు లేదు రబ్బర్ బ్యాండ్ లేదు బరువు లేదు Did one rubber band float because it was lighter than the one that sank? Or was it flatter, smaller, made of a different material? Was it pushed down harder? As the children consider these possibilities, they use both their powers of observation and their problem-solving intelligence. What they are not using is their ability to memorize. వీలది చూడు ఇది పెద్దది పెద్దది అయినా తేలిందా ఇది సరే పెట్టు These days, what we know about science changes from day to day. So memory should play a secondary role in the learning of science. What children need nowadays is an open mind capable of grappling with new ideas. మళ్ళా చాక్ పీసు దీని ఈ మైనం కంటే చిన్నది పెద్దది లేకపోతే మళ్ళా ఎందుకు మునిగింది తేలింది ఇది అది అవునా The unexpected result should not be treated as wrong. It should be a leader to new discovery, because there's always a leader to be looked for. ఎంతమంది టమాటకాయ తేలుతుందని చెప్పారు 14 మంది చెప్పారు కదా తేలిందా అది మళ్ళా ఎంతమంది రైట్ చెప్పారు అయితే 17 After the results have been discussed, they are recorded. A ring is drawn around the number of children who guessed right. And here comes an interesting finding. Only 6 against 27 children predicted that the wax would float, but they turned out to be right. మునిగింది తర్వాత ఏమనుకున్నారు క్యాండీ తేల్తాను అనుకున్నారు ఎక్కువ మంది ఏమనుకున్నారు చూడు ఎక్కువ మంది ఏమనుకున్నారు మునుగుతుంది అనుకున్నారు ఏమైంది అది తేలింది కదా Here again they learn that the majority is not always right. Once children are taught to risk being wrong, they'll also have the courage to stick out for what they believe to be right. The implications of this go beyond science teaching. The capacity to think independently of the crowd is necessary to any responsible human being. ఏమవుతుంది అనుకుంటూ పెట్టు Though simple, this lesson has helped to lay the groundwork for many important scientific attitudes. It has developed the capacity of the younger children to observe, guess, and classify. In addition, it has taught the older children to think about variables and to interpret the findings of an experiment. In all the children, it has strengthened an understanding of the scientific process of observation, ఎంతమంది సీసా కింది పోతుందంటారు guesswork, experimentation, recording, and analysis. ఇది అవునా మళ్ళీ అది చిన్నదే పెద్దది కదా అంతేనా సరే Ultimately, this scientific process is far more important than the knowledge the children may have gained. Facts are usually forgotten within a month of the exam,
but the capacity to think independently stays with us for life.